Καλησπέρα σας. Στην Τελετή Αναγόρευσης του νομπελίστα αμερικανού οικονομολόγου κυρίου Joseph Stiglitz θα προσφωνήσει ο πρίτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Χιάσος. Αξιότιμοι πρώην Υπουργέ, αξιότιμοι πρώην Υπουργοί, αξιότιμε Αντιπρόεδρε του Συμβουλίου Διοίκησης, αξιότιμοι κοσμήτορες, αξιότιμοι πρόεδροι, αξιότιμοι αντιπριτάνης, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ακολουθώντας την παράδοση του Ιδρύματός μας να αποδίδουμε τιμές σε προσωπικότητες που έχουν προσφέρει πολλαπλώς στην κοινωνία και την επιστήμη, έχουμε σήμερα τη χαρά της απόδοσης της ύψης της τιμής, της ανακήρυξης επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών σε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο επιδραστικούς διανοητές της εποχής μας, τον νομπελίστα καθηγητή Joseph Stiglitz. Ο Joseph Stiglitz δεν είναι μόνο ένας καταξιωμένος οικονομολόγος. Είναι μια προσωπικότητα που έχει διαμορφώσει θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τις σύγχρονες οικονομίες και τις προκλήσεις τους. Με το έργο και την παρουσία του έχει επιδράσει καταλυτικά στην κατεύθυνση της οικονομίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως. Με περισσότερα από 50 χρόνια ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας, ο κ. Stiglitz έχει κερδίσει την αναγνώριση της διεθνούς κοινότητας τόσο για την επιστημονική του πρωτοπορία, όσο και για την αφοσίωσή του στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Η πρωτοποριακή του θεωρία για την ασύμμετρη πληροφόρηση, για την οποία απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών το 2001, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στην οικονομική σκέψη του 20ου αιώνα. Η θεωρία αυτή ανέδειξε τις αδυναμίες των παραδοσιακών προσεγγίσεων, υποδεικνύοντας ότι οι αγορές δεν είναι πάντα αποδοτικές και ότι οι ατέλειες πληροφόρησης μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχίες της αγοράς με επιπτώσεις για την ευημερία της κοινωνίας. Η επιρροή του δεν περιορίζεται μόνο στο ακαδημαϊκό πεδίο. Ο καθηγητής Stiglitz υπήρξε διαμορφωτής πολιτικών σε παγκόσμια κλίμακα, υπηρετώντας ως επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας και ως πρόεδρος του Συμβουλίου των Οικονομικών των ΗΠΑ. Αυτές οι θέσεις του έδωσαν την ευκαιρία να δοκιμάσει τις θεωρητικές του ιδέες στην πράξη, παρέχοντας πρακτικές λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις. Η ακαδημαϊκή πορεία του σε μερικά από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Yale, το Stanford, το Princeton, το Columbia, καθώς και τα πάνω από 40 τιμητικά διδακτορικά που έχει λάβει, αναδεικνύουν τη συμβολή του στην οικονομική σκέψη σε διεθνές επίπεδο. Είναι ωστόσο ο αγώνας του για μια πιο δίκαιη κοινωνία που κάνει τον Joseph Stiglitz να ξεχωρίζει, καθώς μέσα από την αρθρογραφία του άνοιξε τη συζήτηση για τις παγκόσμιες ανισότητες και τόνισε την ανάγκη για μια νέα μορφή παγκοσμιοποίησης. Με σταθερή φωνή καταδικάζει τις ανισότητες που επικρατούν στις σύγχρονες κοινωνίες, προωθώντας την προοδευτική φορολογία, την προσβασιμότητα σε οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη, την καθολική εκπαίδευση και την αξιοπρεπή στέγαση για όλους. Η αφοσίωσή του στην καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και η προσήλωσή του στην υιοθέτηση πολιτικών που θωρακίζουν τους πιο ευάλωτους τον καθιστούν φάρο ελπίδας και αλλαγής. Επιπλέον, ο τιμόμενος έχει αναδειχθεί ως μία από τις σημαντικότερες φωνές λογικής στην παγκόσμια συζήτηση για την κλιματική οικονομική. Τονίζει συχνά ότι η σύγχρονη οικονομία πρέπει να λειτουργεί με όρους που διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, χωρίς να θυσιάζει ούτε την κοινωνική συνοχή, ούτε την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Ήταν κύριος συγγραφέας της αναφοράς της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή το 1995 και μοιράστηκε το 2007 μαζί με άλλους συγγραφείς το Νόμπελ για το έργο αυτό. Ο διακεκριμένος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, που θα ακολουθήσει το βήμα, θα αναφερθεί εκτενέστερα στο έργο του κ. Stiglitz και θα μας δώσει εναργέστερη εικόνα για έναν διεθνώς καταξιωμένον επιστήμονα, το οποίο το έργο έχει διαμορφώσει τη σύγχρονη οικονομία και έχει επηρεάσει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις παγκόσμιες προκλήσεις. Dear Professor Stiglitz, on behalf of the Rectory Authorities of the National Capodistrian University of Athens, I would like to express my sincere congratulations.
It's a great honor for the academic community of the National Kapodistrian University of Athens to welcome you to our institution. We are very proud to acknowledge your contribution to science and deeply grateful to be inspired by your work. We wish you all the best in the progress of your scientific work and all your future endeavors. Thank you. Ακολουθεί η παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου από τον καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, κύριο Ανδρέα Παπανδρέου. Αξιότιμοι πρώην Υπουργοί, αξιότιμοι Πρίτανοι και Πριτανικές αρχές, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή να απονείμουμε το τιμητικό διδακτορικό σε ένα από τους πιο εξέχοντες διανοητές της εποχής μας, τον νομπελίστα οικονομολόγο Joseph Stiglitz. Ο Stiglitz δεν είναι απλώς ένας ακαδημαϊκός. Είναι ένας διανοητής που έχει καταφέρει να γεφυρώσει τη θεωρία με την πράξη, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτικών που επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Η συνεισφορά του στην οικονομική επιστήμη ξεπερνά τα στενά όρια της ακαδημαϊκής έρευνας και αγγίζει τους πιο σύνθετους κοινωνικούς και πολιτικούς προβληματισμούς. Το έργο του έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τις οικονομικές δυνάμεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο Stiglitz έχει επαναπροσδιορίσει τα οικονομικά, φέροντας την επιστήμη μας πιο κοντά στην πραγματικότητα που βιώνουμε. Το 2001, ο Joseph Stiglitz τιμήθηκε με το βραβείο Νομπέλ στα οικονομικά μαζί με τους George Akerlof και Michael Spence για την πρωτοποριακή του συμβολή στη θεωρία των αγορών με ασύμμετρη πληροφόρηση. Αυτή η θεωρία εξηγεί τι συμβαίνει όταν οι πληροφορίες κατανέμονται άνισα ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε μια αγορά. Μέχρι τότε, οι παραδοσιακές οικονομικές θεωρίες υπέθεταν ότι όλοι οι συμμετέχοντες είχαν τις ίδιες πληροφορίες και ενεργούσαν με ορθολογικό τρόπο. Ο Stiglitz, ωστόσο, κατέδειξε ότι στην πραγματική ζωή οι πληροφορίες είναι σπάνια τέλεια κατανεμημένες και αυτή η ασυμμετρία επηρεάζει καθοριστικά τις αποφάσεις και τα αποτελέσματα των αγορών. Για να κατανοήσουμε την έννοια της ασύμμετρης πληροφορίας, αρκεί να σκεφτούμε καθημερινά παραδείγματα. Όταν αγοράζεται ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, ο πολιτής γνωρίζει πολύ περισσότερα για την ποιότητα του αυτοκινήτου από ότι εσείς ο αγοραστής. Αν ο πολιτής σας πουλάει ένα χαλασμένο αυτοκίνητο σε υψηλή τιμή, η έλλειψη πληροφόρησης από την πλευρά σας μπορεί να σας οδηγήσει σε μια κακή αγορά. Αυτή η απλή ασυμμετρία πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε κάτι που λέγεται δυσμενή επιλογή. Οι πολιτές των καλών αυτοκινήτων εγκαταλείπουν την αγορά και αυτό αφήνει μόνο τα λεγόμενα λεμόνια, lemons, τα αυτοκίνητα χαμηλής ποιότητας να κυριαρχούν. Ο Stiglitz δεν περιορίστηκε μόνο στην περιγραφή του προβλήματος, αλλά εισήγαγε μεθόδους και εργαλεία για την κατανόηση και την διόρθωσή του. Προσέφερε αναλυτικά εργαλεία όπως η διαλογή, screening, και η σήμανση, signaling, για να αποκαλύψει τις κρυφές πληροφορίες. Αυτή η θεώρηση βρήκε εφαρμογές στις αγορές εργασίας, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα ασφαλιστικά συμβόλαια. Στην αγορά εργασίας, οι εργοδότες συχνά δεν γνωρίζουν την ποιότητα ή την παραγωγικότητα ενός υποψηφίου, ενώ οι εργαζόμενοι γνωρίζουν καλά τις ικανότητές τους. Εδώ έρχεται η έννοια της σήμανσης του Michael Spence. Οι εργαζόμενοι επενδύουν σε εκπαίδευση όχι μόνο για να αποκτήσουν νέες γνώσεις, αλλά για να αποδείξουν στους εργοδότες ότι έχουν τις απαραίτητες ικανότητες για μία θέση. Η εκπαίδευση, λοιπόν,
γίνεται ένα σήμα υψηλής ποιότητας, διευκολύνοντας τη διαδικασία πρόσληψης. Απ' την άλλη, ο Stiglitz εστίασε στην διαλογή, σύμφωνα με την οποία οι εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές όπως δοκιμαστικές περιόδους απασχόλησης για να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραγωγικότητα των υποψηφίων. Αυτές οι στρατηγικές επιτρέπουν στους λιγότερο πληροφορημένους να δημιουργήσουν ευκαιρίες για να ξεχωρίσουν τους καλούς από τους λιγότερους ικανούς εργαζομένους. Ένα άλλο κλασικό έργο του Stiglitz είναι το άρθρο του με τον Andrew Weiss του 1981 για τις πιστωτικές αγορές. Το ερώτημα που έθεσε είναι απλό. Γιατί οι τράπεζες δεν αυξάνουν επιτόκια όταν η ζήτηση για δάνεια αυξάνεται? Σε μια τέλεια αγορά, οι τράπεζες θα έπρεπε να ανεβάσουν τα επιτόκια για να εξισορροπήσουν την προσφορά με τη ζήτηση. Όμως, οι Stiglitz και ο Weiss έδειξαν ότι τα υψηλότερα επιτόκια προσελκύουν περισσότερο ρυψοκίνδυνους δανειολήπτες, ενώ αποθαρρύνουν τους ασφαλέστερους. Αυτό αυξάνει το κίνδυνο χρεοκοπίας, καθιστώντας την αύξηση επιτοκίων μη αποτελεσματική στρατηγική. Η ανάλυση τους προκάλεσε αναταράξεις στην ακαδημαϊκή κοινότητα και επαναπροσδιορίσε τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τις πιστωτικές αγορές. Καθιέρωσαν την έννοια της πιστωτικής στενότητας, credit rationing, όπου οι τράπεζες επιλέγουν να ρυθμίζουν την ποσότητα των δανείων που προσφέρουν αντί να αυξάνουν το επιτόκιο. Αυτό εξηγεί γιατί, ακόμα και όταν η ζήτηση για δάνεια αυξάνεται, οι τράπεζες επιλέγουν να προσφέρουν λιγότερα δάνεια, περιορίζοντας την πρόσβαση σε πίστοση. Η επιρροή του Stiglitz επεκτάθηκε και στις ασφαλιστικές αγορές, όπου το ζήτημα ασύμμετρης πληροφόρησης είναι ιδιαίτερα εμφανή. Ένα κλασικό πρόβλημα είναι η δυσμενής επιλογή όταν οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορούν να διακρίνουν ποιοι πελάτες είναι πιο ρυψοκίνδυνοι. Αν οι ασφαλιστικές αυξήσουν τις τιμές για να καλύψουν το κίνδυνο, οι λιγότερο ρυψοκίνδυνοι πελάτες αποχωρούν, αφήνοντας τους πιο επικίνδυνους στην αγορά. Αυτό μειώνει την αποτελεσματικότητα της ασφαλιστικής αγοράς και οδηγεί σε αναποτελεσματική κατανομή του ρίσκου. Ο Stiglitz, σε συνεργασία με τον Michael Rothschild το 1976, έδειξε πως οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν συμβόλαια με διαφορετικούς όρους, ώστε να παρακινήσουν τους πελάτες να αποκαλύψουν το επίπεδο του ρίσκου τους. Μέσα από την προσφορά διαφορετικών επιλογών, οι πελάτες αυτοεπιλέγουν το συμβόλαιο που ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ τους, αποκαλύπτοντας έμεσα τον κίνδυνο που φέρουν. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα με υψηλότερες μηνιαίες πληρωμές και μικρότερη κάλυψη κινδύνου θα προτιμηθεί από τους πιο επικίνδυνους οδηγούς, ενώ ένα πρόγραμμα με μικρότερες μηνιαίες πληρωμές, αλλά μεγαλύτερη συμμετοχή σε περίπτωση ατυχήματος, θα προσελκύσει τους πιο προσεκτικούς οδηγούς. Αυτή η θεωρία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην κατανόηση της διαχείρισης κινδύνου στις ασφαλιστικές αγορές και αποτέλεσε τη βάση για πολλές ρυθμιστικές πολιτικές στον τομέα. Εκτός από τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, ο Stiglitz προσέφερε νέες προσεγγίσεις και στην κατανόηση της αγοράς εργασίας. Στη συνεργασία με τον Carl Shapiro, παρουσίασε τη θεωρία των αποδοτικών μισθών, στο περίφημο άρθρο τους το 1984. Το πρόβλημα που εξετάζει η θεωρία αυτή είναι πώς οι εργοδότες μπορούν να εξασφαλίσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους όταν υπάρχει ασύμμετρη πληροφόρηση σχετικά με την προσπάθεια που καταβάλουν. Αντί να μειώνουν τους μισθούς κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων, όπως θα προέβλεπε η κλασική θεωρία, οι εργοδότες μπορεί να προτιμούν να διατηρούν υψηλότερους μισθούς για να παρέχουν κίνητρα στους εργαζομένους να παραμείνουν αποδοτικοί.
Σύμφωνα με τη θεωρία των αποδοτικών μισθών, όταν οι εργαζόμενοι αμείβονται περισσότερο από το ελάχιστο επίπεδο που θα μπορούσαν να βρουν αλλού, έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να εργάζονται και να αποφεύγουν την απόλυση, καθώς το κόστος απώλειας μιας τόσο καλής θέσης είναι υψηλό. Αυτό το μοντέλο εξηγεί γιατί οι μισθοί μπορεί να παραμένουν σταθεροί ακόμα και σε περιόδους ύφεσης, οδηγώντας σε υψηλότερη ακούσια ανεργία. Η ανάλυση αυτή είχε τεράστια επιρροή στις σύγχρονες θεωρίες για την αγορά εργασίας και μας έδωσε μια νέα προσέγγιση για την κατανόηση της ανεργίας. Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο του έργου του Stiglitz είναι η ανάλυση του για την μεριδιστική γεωργία, ένα φαινόμενο που συχνά συναντάται δηλαδή στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η μεριδιστική γεωργία αφορά την πρακτική κατά την οποία ένας αγρότης, αντί να νοικιάσει γη από έναν ιδιοκτήτη έναντι σταθερού ενοικίου, συμφωνεί να παραδώσει ένα μέρος της παραγωγής του ως αντάλλαγμα για τη χρήση γης. Αυτή η ρύθμιση φαίνεται αρχικά αναποτελεσματική, καθώς ο αγρότης δεν έχει κίνητρο να αυξήσει την παραγωγή του, αφού πρέπει να μοιράζει τα κέρδη του. Ωστόσο, ο Stiglitz έδειξε ότι αυτή η μορφή συμφωνίας προσφέρει μια λύση στα προβλήματα κινδύνου και προσπάθειας. Δεδομένου ότι η γεωργική παραγωγή υπόκειται σε αβεβαιότητες, παραδείγματος χάρη καιρικές συνθήκες, η μεριδιστική γεωργία συμβάλλει στον επιμερισμό του κινδύνου μεταξύ του αγρότη και του ιδιοκτήτη της γης. Αν ο αγρότης ενοικιάσει τη γη με σταθερό ενίκιο, αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους μιας κειμενόμενης σοδιάς και μπορεί να μην έχει το απαραίτητο κεφάλαιο για να ανταπεξέλθει στις ζημιές. Απ' την άλλη πλευρά, η συμφωνία για μερίδιο της παραγωγής δίνει κίνητρο στον αγρότη να βάλει προσπάθεια χωρίς να χρειαστεί ο ιδιοκτήτης να παρακολουθεί την προσπάθεια του αγρότη, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της παραγωγής, ενώ μοιράζονται τις πιθανές απώλειες σε περίπτωση καταστροφής από τη σοδιάς. Ο Stiglitz κατέδειξε ότι η μεριδιστική γεωργία δεν είναι απλώς ένα απομεινάρι παλαιών οικονομικών δομών, αλλά ένας θεσμός που προσαρμόζεται σε καταστάσεις όπου η ασύμμετρη πληροφόρηση και η αβεβαιότητα είναι κυρίαρχα στοιχεία. Το ευρύτερο μήνυμα εδώ ήταν ότι η παρουσία ατελούς πληροφόρησης, στην παρουσία ασύμμετρης πληροφόρησης, διαφορετικές θεσμικές δομές μπορούν να παρέχουν μια λύση που μπορεί να φαίνεται μακριά από το ιδανικό, αλλά στο πραγματικό κόσμο μπορεί να είναι καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος της κατανομής. Το μήνυμα αυτό επαναλήφθηκε σε όλες τις διευρυνόμενες εφαρμογές της ασύμμετρης πληροφορίας. Δηλαδή, μην ψάχνουμε για ουτοπικούς θεσμούς. Στην πραγματικότητα μπορούμε να έχουμε ατελείς θεσμούς που κάνουν καλύτερη δουλειά στις συνθήκες τις πραγματικές. Ο Stiglitz δεν περιορίστηκε στην εξέταση της ασύμμετρης πληροφόρησης σε επιμέρους αγορές. Ανέπτυξε ένα νέο πλαίσιο οικονομικής ανάλυσης που ανέτρεψε τις θεμελιώδεις υποθέσεις της αγωνιστικής-ανταγωνιστικής ισορροπίας και τους συμβατικούς νόμους των οικονομικών, προσφέροντας μια ριζικά διαφορετική οπτική. Το έργο του αποτέλεσε καταλυτικό πλήγμα στον μύθο της απόλυτης αποτελεσματικότητας των ελεύθερων αγορών, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα ενός ενεργού και συμπληρωματικού ρόλου του κράτους στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της δικαιοσύνης στην κατανομή των πόρων. Μας έδειξε ότι ούτε οι αγορές, ούτε το κράτος είναι απόλυτα αποτελεσματικοί θεσμοί και μας εξόπλισε με εργαλεία για να αναλύσουμε πώς οι διάφοροι ατελείς μηχανισμοί, αγορές, κράτος, οργανισμοί, μπορούν να συνεργαστούν για την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Το έργο που έχει
καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας, το έργο του έχει δηλαδή γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας και διαμορφώνει τις προσεγγίσεις στη χάραξη της πολιτικής. Λίγο πολύ μέχρι τις αρχές του 1990, ο Στίγλιτς ήταν αφοσιωμένος σχεδόν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διδακτικό του έργο. Το 1992 ανέλαβε την διεύθυνση της Επιτροπής Οικονομικών Συμβούλων επί Προεδρίας Κλίντον, όπου είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις θεωρητικές του ιδέες στην πράξη. Από το 1997 έως το 2000 ανέλαβε ως επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Εκεί έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών ανάπτυξης, εστιάζοντας στην καταπολέμηση της φτώχειας και στη μείωση των ανισοτήτων. Η ανάμειξή του με τη διαμόρφωση και άσκηση οικονομικής πολιτικής του έδωσε την ευκαιρία να εφαρμόσει τις θεωρητικές του γνώσεις στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Η προσέγγιση του στη διαχείριση της κρίσης ήταν ριζοσπαστική, καθώς υποστήριξε την ανάγκη παρέμβασης του κράτους σε αγορές που είχαν αποτύχει λόγω ασύμμετρης πληροφορίας. Αυτό το όραμα το μετέφερε και σε μελέτες του για την κρίση του 2008, καθώς και για την κλιματική αλλαγή. Το 2009, ο Στίγλιτς, μαζί με τους νομπελίστες Αμάρτια Σεν και Ζων Πολ Φιτουσί, συνέταξε την αναφορά για τη μέτρηση της οικονομικής και κοινωνικής πρόοδου, προτείνοντας νέους δείκτες που θα αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματική ευημερία των κοινωνιών. Το έργο του αυτό είναι ένα από τα πιο σύγχρονα και δυναμικά παραδείγματα της δέσμευσής του για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα. Ο Joseph Stiglitz είναι ακαδημαϊκός γίγαντας. Με το πλούσιο έργο του μας έχει διδάξει ότι τα οικονομικά δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στα μοντέλα και τις αφηρημένες θεωρίες. Ο σκοπός τους είναι να εξυπηρετούν την κοινωνία και να προσφέρουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Η σκέψη του μας έχει εμπνεύσει να αντιμετωπίζουμε τις αγορές ως δυναμικά πεδία, όπου οι ανισορροπίες πληροφόρησης, η διανομή του πλούτου και η δικαιοσύνη συνδέονται αδιάρρηκτα. Σήμερα, λοιπόν, απονέμουμε αυτό το τιμητικό διδακτορικό σε έναν αληθινό ηγέτη της σκέψης, έναν διανοητή που μας διδάσκει ότι η αναζήτηση της αλήθειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι ο πυρήνας της οικονομικής επιστήμης. Σας ευχαριστούμε, κύριε Στίγλιτς, για την έμπνευσή σας και την ανεκτήμητη συμβολή σας στην ανθρωπότητα. Thank you very much, Joseph Stiglitz, for all you've offered to the world and to us. Thank you very much. Αναγόρευση του τιμωμένου. Ανάγνωση των κειμένων του ψηφίσματος του Τμήματος, της Αναγόρευσης και του διδακτορικού διπλώματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθηγητή Στυλιανό Κότσιο. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ψήφισμα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της των Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Σχολής. Τύχη αγαθή. Πριτανεύοντος εν το Αθήνησι Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Γερασίμου Σιάσου, κοσμητεύοντος εν την των Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Σχολή Νικολάου Ιριώτου, προεδρεύοντος δε εν το Τμήματι Οικονομικών Επιστημών Στυλιανού Κοτσίου, έδοξεν ομοφόνος το Τμήματι, Joseph Stiglitz, άνδρα ευτεπεφικότα και παιδείας έμπλεον, εν κόσμο το νέο γεννηθέντα, παιδευθέντα, διδάξαντα και διαπρέψαντα, ώστε και καθηγητή του Κολούμπια Περιονίμου Πανδιδακτηρίου ονομαστήνε και το βραβείο Νόμπελ δις τιμηθήνε, τας περί της κλιματικής αλλαγής, της δυσμενούς επιλογής, του ηθικού κινδύνου, της ασυμμέτρου πληροφορήσεως, της οικονομικής πληροφορίας και της κοινωνικής καλουμένης ασφαλείας σπουδάς, μάλα προαγαγόντα, συγγραφές δις εξαριθμήτης εν της άριστα διακριθέντα, επένων αγλαών,
τιμών εστλών και βραβείων εκπρεπών πολλαχού της γης αξιοθέντα, ώστε και σύμβουλο της Παγκοσμίου Τραπέζης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναδειχθήνε, προς δε τούτης εύνουν της έλυση αίδια τελούντα, συνελώντι υπήν τον αριστόβιο και ανθρωπιστή των δε διδάσκαλων, έδοξε λέγω αυτόν τε ενέσε και επίτιμον διδάκτορα του τμήματος αναδείξε. Το δε ψήφισμα τόδε μεμβράνη αναγράψε και το του τμήματος πρόεδρο δημοσία εν τη αιθούση τη μεγάλη αναγνώντα και τα στιμάσαν υπόντα επιδούνε αυτό ή αν ημέρα η αναγόρευσης γέννηται καθάν ενόμιστε. Εγένετο Αθήνης ημινός Μαΐου Δευτέρα και 20 έτους Τετάρτου και 20 και δυσχιλιοστού από Χριστού γεννήσεως. Ο πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Στυλιανός Κότσιος. Αναγόρευσης. Επειδή περ το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της των Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Σχολής του Αθήνης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Joseph Stiglitz, άξιον απέφυνε του επιτίμου διδακτορικού αξιώματος. Η δε των Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Σχολή τούτο απεδέξατο, και ο πρίτανης τι της σχολής γνώμη επινεύει, διατάφτα εγώ, Στυλιανός Κότσιος, καθηγητής μαθηματικών πληροφορικής, νυν δε του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών πρόεδρος, χρώμενος στη δυνάμει, ειν παρά των πανεπιστημιακών νόμων και του Τμήματος έχων λαβών, Joseph Stiglitz, επίτιμον διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της των Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Σχολής του Αθήνηση Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, δημοσία αναγορεύω και πάσα σε αυτό τας προνομίας τα στο πανεπιστημιακό τούτο αξιώματι παρεπομένας απονέμω. Εγένετο Αθήνηση μηνός Οκτωβρίου, 5η και 10η έτους Τετάρτου και 20 και δυσχιλιοστού από Χριστού γεννήσεως. Ο πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Στυλιανός Κότσιος. Ελληνική Δημοκρατία. Πρετανεύοντος εν το Αθήνηση Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Γερασίμου Ιάσου, καθηγητού της καρδιολογίας, μοριακής καρδιολογίας εν τη των επιστημών της υγείας σχολή. Κοσμητεύοντος εν τη των Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Σχολή Νικολάου Ιριώτου, καθηγητού της χρηματοοικονομικής λογιστικής και προεδρεύοντος εν το Τμήματι Οικονομικών Επιστημών Στυλιανού Κοτσίου, καθηγητού μαθηματικών πληροφορικής, Joseph Stiglitz, αποδόγματος ομοθήμου της των Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Σχολής, εις τους επιτίμους διδάκτορας εγκρίνομεν. Μηνός Οκτωβρίου 5η και 10η έτους Τετάρτου και 20 και δυσχιλιοστού από Χριστού γεννήσεως. Ο πρίτανης Γεράσιμος Ιάσος, ο κοσμήτωρ Νικόλαος Ιριώτης, ο πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Στυλιανός Κότσιος. Περιένδυση του τιμωμένου με την δίβαινο της σχολής από τον κοσμήτωρα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθηγητή Νικόλαο Ιριώτη. Ομιλία του τιμωμένου κυρίου Joseph Stiglitz.
Well, thank you very much for this honor that you've. Thank you very much for this honor that you've bestowed upon me. It is really great to be back in Greece. The first time I came to Greece was just 50 years ago, 49 years ago, and I've been to back in Greece over and over again, and I feel like it's almost a second home by now. The topic that I'm going to talk about is both related to my own research, but also related to the history of Greece. Around the world, Athens is recognized as the father of democracy. The idea that it is the right and freedom of individuals to govern themselves. In the nearly 3,000 years since the founding of the Athenian democracy, we make some progress in understanding its complexities and what is required for a successful democracy to function. The Nobel Prize that was given yesterday to Duran Acemoglu, who was here in Athens giving an address, recognizes the importance of the role of democracy in determining economic progress. We have, however, come to realize how fragile our democracies can be. You lost your democracy to a military coup in 1967, and that was part of the way I got to know the Papandreous as they were in exile and spent some time in Cambridge. I got to know them when they were in Canada, and your democracy has now been restored. Many worry that the U.S. may be on the verge of losing its democracy, with a presidential candidate claiming that he would be dictator only for a day. And then, if he wins the election, he said, you don't have to vote again. I can't describe how fragile our democracy seems at this point. Americans who've been taught that the American Revolution represented the rebirth of democracy, ideas that have had a lot of influence, Greek Constitution. We've come in the United States to question this heritage after both Republican presidents of this century took office with a distinct minority of the popular vote under a constitution written by rich white men, many of whom were slave owners. A constitution that, while enshrining minority rights with majority control, failed to preserve the voice and rights of the majority. I want to focus my attention on the concept of freedom itself. Strange for an economist to have chosen such a subject. Economists have long been engaged in debates about freedom and its relationship to the economic system. Most importantly, in the 19th century, when John Stuart Mill wrote On Liberty, in the middle of the 20th century, when Milton Friedman published his books, Free to Choose, wife Rose, and his book, Capitalism and Freedom, and Friedrich Hayek, who wrote The Road to Serfdom. Published in 1944, Hayek was worried that too large a state would result in the loss of freedom and liberty, as Keynesian ideas about how to prevent and respond to another Great Depression and the Scandinavian welfare state both gained traction. The claim of Hayek and Friedman was that, quote, free markets and,
quote, free enterprise were the best way to promote economic well-being and individual and political freedom. There were moral justifications behind market-driven inequalities, what was called the theory of just desserts, and that such unfettered capitalism was essential for maintaining political freedom. Hayek and Friedman had made important contributions to economic science in their early work, but their lasting fame is not because of this economics, but because they were great polemicists. Their ideas remain influential decades after their passing. Terms like free markets and free enterprise were used deliberately to bias the discussion who could oppose freedom, and therefore who could oppose free markets. But each of these claims was suspect, and in some cases the claims were known to be wrong, or at least not generally true, even at the time they were made. Advances in economic theory and experiences with neoliberalism over the past 45 years have exposed the limitations in these early analyses and suggest an alternative economic framework that does better to enhance individual freedom, political freedom, and societal well-being. I'll try to explain more about that in the next few minutes. It's clear today, for instance, the growth of authoritarian populism, illustrated by Trump, is greatest in countries where governments have done too little, for instance, in addressing problems of poverty and insecurity, than where governments have done too much. The central thesis of my recently published book, The Road to Freedom, Economics and the Good Society, is that it is important to reclaim the freedom agenda from libertarians and those on the right. I am pleased that Kamala Harris has taken up this challenge. Her message, evident on her website, is this: safeguard our fundamental freedoms. Goes on to elaborate, Vice President Harris's fight for our future is also a fight for freedom. In this election, many fundamental freedoms are at stake. The freedom to make your own decisions about your own body without government interference, the freedom to love who you love openly and with pride, and the freedom that unlocks all the others, the freedom to vote. I won't have time this evening to talk about every aspect of freedom or every interpretation. Like Mills, Friedman, and Hayek, I look at the matter through the lens of an economist. Let me begin with an economist's definition. Liberty is about a person's freedom to act. A person at the point of starvation has no real freedom. He does what he must to survive. Changes in a person's opportunity set, the set of options that he can undertake, affect the person's freedom to act. Any reduction in the scope of actions that can be undertaken is, in this sense, a loss of freedom. Many have focused on how regulations or taxes thus take away an individual's freedom. This is looking at the matter as if individuals live in isolation. They obviously don't. We live in an increasingly interdependent, complex urban society. In such a context, there are inevitably conflicts of freedoms. As the Oxford philosopher Isaiah Berlin put it, freedom for the wolves has often meant death for the sheep. I have put it less poetically: one person's freedom is another's unfreedom. Economists refer to these as externalities, and they are pervasive and ubiquitous. One's freedom to carry a gun threatens another person's right to live, and it takes away still another freedom, a freedom emphasized by America's great president Franklin Delano Roosevelt, freedom from fear. Every day in the United States, there is a mass murder, many in schools,
So every parent worries about whether his kid will be subject to such acts of violence. And every school kid has to be trained from kindergarten on what to do if a gunman enters the school. The right not to get vaccinated or wear a mask threatens others' right not to get a disease or even to live. The right to pollute threatens others' rights to live a healthy life. And again, sometimes even the right to live. In each of these cases, society has to make judgments. In each of these cases, I believe most would agree on how these liberties should be balanced. In other cases, more dialogue and discussion may be required to figure out the appropriate balance, and the answers may differ across societies and over time. Thus, for any society to function, there must be regulation. The Ten Commandments were a simple set of regulations. Thou shalt not steal took away the right of the thief to the benefit of everyone else. Our more complex society obviously requires more and more complex regulations. Similar trade-offs are pervasive. I'll look at the issue of redistribution through this lens. I've noted libertarians and conservatives argue that taxation is a deprivation of liberty, of the right to spend one's money as one pleases. Thus, the claim is that taxation is coercion. Taxation constricts the individual's budget constraint, constraining what he can do, his opportunity set. But such an analysis ignores the fact that redistributive tax and expenditure policies expand the opportunity set of others. In a society with a fixed amount of resources, expanding one individual's budget constraint, enhancing the freedom to spend, necessarily entails constraining others. The benefits from expanding opportunities by providing health and education to the poor, expanding their freedom to act, enabling them to more nearly live up to their potential, may be far more important than the cost of constraining the opportunity set of the rich, limiting slightly the size of the yachts that they can purchase. There's even more so if there are externalities associated with inequality. As I argued in one of my earlier books, The Price of Inequality. Inequality not only has bad economic and bad social and political consequences, but it also undermines economic performance. So far, I've emphasized that there are trade-offs and freedoms. There are some important situations where some coercion can be freeing for everyone. Cities couldn't function without traffic lights. There would be gridlock. No one would have the freedom to move. Traffic lights represent a little coercion. Drivers have to take turns. They have to wait until their light is green. This mild coercion increases everyone's freedom to move. This is a metaphor for actually lots of the issues that our society faces. Argument is more general. Public goods like basic research, investments in infrastructure, and education and health can expand the opportunity set for all. We might not be here today if we had not had the mRNA vaccine. But that vaccine only was there as a result of government investments in creating the mRNA platform. But if you're going to do that, you have to have resources. That resources require taxation, which is a form of coercion. So to give the liberty for all of us to live, we have to have a little coercion. And I think if we were to have a discussion of that, we would always say, we would all agree it was worth it. It was worth it that we have that little coercion so that we could live. Well, I could give many more examples of this basic idea. Thus, we have the seeming conundrum that coercion can enhance freedom.
Sometimes coordination involves very little or no sustained coercion with enormous benefits. Consider the problem of which side of the road to drive on. Any of you who have spent time in a very early stage of development, like I did in my earlier years, knows what happens if you don't have rules. You have a mess, to use a technical term. You have people driving on both sides of the road. You have to have coordination to say you drive on the left side or the right side. Once you get the coordination, we can make our society function. And it turns out it doesn't matter which you choose. Some countries have chosen the left, some have chosen the right, but you have to have some way of getting societal coordination that we all in this society drive on the left or we all drive on the right. Another key role of government, of collective action, is the prevention of exploitation. The right argued in favor of unfettered markets. Markets take care of themselves, they said. More than 6 decades of research has shown that this is not true. That, as I put it in one of my earlier papers, the reason that the invisible hand, with the Adam Smith's notion that the pursuit of self-interest would lead as if by an invisible hand to the well-being of society, the reason that the invisible hand is invisible is because it's not there. Markets on their own are not efficient. Particular and underregulated markets are marked by exploitation, even when there is a high level of competition, but even more so when competition is limited and information is imperfect. One can make profits in 2 ways, either by making better goods more cheaply or by figuring out better ways of exploitation. And unfortunately, it turns out that it's easier to make profits by exploitation than by making better products. And you see that over and over again in our market economy. And there are trade-offs. The right of corporations to exploit versus the right of others not to be exploited. The exploitation of market power by monopolists constrains consumers' opportunity sex and leads, of course, to inefficiencies. There is, I think, a broad consensus that exploitation should be constrained in spite of the loss of the liberty by the monopolists, that the freedom of the exploiter to exploit is less important than the freedom of the rest of society not to be exploited. This is so both on moral and efficiency grounds. And this is particularly evident in extreme cases, such as when a monopolist has control over something necessary for life itself. I have thus suggested that Friedman's book, Free to Choose, might have better been titled Free to Exploit. I mentioned earlier that in some cases, how societies balance freedoms is easy, but in other cases, it's more difficult. I now want to discuss a particularly difficult case which Europe is coming to grips with, but which the U.S. has failed to address. The freedom to spew mis- and disinformation, and the freedom in particular of the online platforms to disseminate such mis- and disinformation without any sense of responsibility and without any liability. The freedom that is having a pernicious effect on all of our societies. This problem is compounded by the seeming freedom of the platforms to steal intellectual property produced by others, including our traditional media. In the case of Google, this has been shown to contribute substantially to their profits as it attracts eyeballs, which in turn attracts advertising, with devastating effects on traditional media
and the ability to perform their essential roles in gathering news and doing investigative reporting. These subjects are, of course, of particular interest to me because of my own work over decades on the economics of information. In each of these cases, there are trade-offs. There are no absolutes, but I suspect there would be broad consensus that constructing the good society would entail more regulations and less ability of the wealth to dominate in the shaping of beliefs and preferences. Free speech fundamentals say anything goes, but few societies have gone so far. One can't cry fire in a crowded theater, and most societies ban child pornography. As technologies change and threats to our society change, we have to rebalance how we make trade-offs, even in this vital area. We have become aware of a vast array of digital harms, dangers of incitement to riot, to racial hatred, to the well-being of children. The list goes on, with no accountability by the big platforms. The Digital Services Act in Europe is an important first step, but it has not gone far enough. There are good reasons to worry that these problems will get only worse with AI. I should note that the U.S. Constitution's First Amendment, which guarantees freedom of the press, and speech, is silent on the issue of restrictions on virality. This is just a cynical comment about the fact of the originalists, like Scalia, who say we ought to go back to the original interpretation in 1787 or 89. Obviously, they weren't discussing digital platforms and the issue of virality on digital platforms. And the idea of originalists is absolutely absurd. And we've seen how they misinterpreted the Constitution as a result. In Australia, with its bargaining code, has gone further than most other jurisdictions in holding the digital giants accountable for the information that they take from others. And again, this problem will only get worse as AI seeks to use information from all available sources with no or minimal compensation. The critical issue here is that if perceptions, beliefs, and preferences can be altered by the media, then society faces an important set of decisions. Who gets to control the media? And who gets to control or at least shape societal meta-narratives with a loss of effective freedom on the part of it? It could be based on wealth, enabling the wealthy to advance through economic, further constraining the freedom and choices of others. I would suggest not. Let me turn now to the issue of whether, in fact, the neoliberal model, the model that has dominated Reagan in the 1980s, whether that is actually sustainable. I noted earlier that unfettered markets are not in general efficient and are invariably marked by against individual freedom were flawed because their analyses of individual liberty in an interdependent society was flawed. But their understanding of economics was even more flawed. I want to deliberate briefly on this theme, because remarkably, in spite of all the research to the contrary, the view that markets on their own are efficient and stable still has a great deal of currency. One can just look at the reception given to the speech by Argentina's President Milei at Davos. I don't encourage you to go to the web to look at it because I think it's so terrible. But the fact of the matter was, when he gave that speech, he was hailed as the new intellectual leader of the right.
Friedman, in his famous New York Times Magazine article, contended 50 years ago, contended that firms should maximize shareholder value. Doing so would not only enrich shareholders, that was obvious, but ensure overall economic efficiency, or so he claimed. At the same time that he was writing this in the New York Times Magazine, I was doing my own research and publishing it in journals like the Quarterly Journal of Economics and the Journal of Finance. And I was writing it with mathematical squiggles, proving that markets shareholder value maximization did not enhance societal well-being. Well, I obviously lost the political battle. He won that battle. The laws were made in many places, many states in the United States, many countries, enshrined in their laws on corporate governance the idea that you ought to be maximizing shareholder value. And 50 years later, we see that I was right and Friedman was wrong. But unfortunately, I didn't write in the New York Times Magazine, and the result is ideas didn't have the influence that they might otherwise have had. People on the right have underestimated or ignored a host of market failures, from externalities, imperfections of information, incomplete markets, and today these are at the center. Global warming represents an existential threat. We are an interdependent urban society, and we are a knowledge and innovation economy. And innovation rests, as I mentioned before, on foundations of basic research, which is a public good that has to be publicly provided. Perhaps an even more important limitation of the neoliberal analysis is that the underlying model of the individual is flawed. That model assumed well-defined fixed preferences, a perfectly rational, perfectly informed, and perfectly selfish individual. The unfortunate thing is that economics has encouraged people to be more selfish, be more like the model that we assumed, and that itself is a problem, as I'll mention in a minute. Hayek's evolutionary approach, while somewhat more subtle, is equally flawed as that of Friedman. The claim was that the dynamics of markets, the evolutionary process, would lead to better outcomes, a wealthier society, the notion of survival of the fittest. The claim was simply an assertion, not based on any economic analysis. Indeed, if he had understood evolutionary processes in biology, he would have been far less confident in his belief in the efficiency of these processes. There is no teleology in evolutionary processes. There is no presumption that they result in the overall long-run dynamic efficiency of the economy. And by now, we understand why they often don't work well. Neoliberalism argued that freeing the economy, stripping away regulations, reducing the size of the state, giving full rein to unfettered markets, would lead to high growth, and trickle-down economics would ensure that benefits would be shared by all. The 45-year experiment has led instead to lower growth and more inequality, with those at the bottom in many countries seeing real incomes fall. That includes here in Greece. The resulting disillusionment has understandably led to the growth of populism, setting us off on the road to fascism, a 21st century version of fascism, but equally pernicious. One might say that Hayek and Friedman, these apostles of free markets, have ironically been the ones who have set us off on the road to serfdom. Neoliberal capitalism may not even be a sustainable institutional arrangement.
It is not environmentally, socially, politically, or economically sustainable. I've already discussed the lack of political sustainability. The fact that as it encourages notions of selfishness, it undermines trust. For any market economy to work, there has to be trust. I mean, in a sense, I hate to say it, but the result of unfettered capitalism as it shapes people are people like Donald Trump. People who are dishonest and utterly selfish. And if everybody were like Donald Trump, our economy couldn't function. Though the irony is that unfettered markets, neoliberal capitalism, is a system that is economically not sustainable. But also, the environmental effects are now evident. We have gone beyond our planetary limitations. Moreover, without government oversight, competition won't be sustained, and the economics and social divides that the market economy has given rise to make it not just politically unsustainable, but also socially unsustainable. These divides weaken trust, and without trust, again, as I've said, a market economy can't function. Our system of ruthless competition encourages individual traits, which, as I said, undermine trust and thus undermine economic sustainability. In short, neoliberal capitalism not only is a system that has failed, even in its own narrow terms of just economic performance and materialism, it is a system that may devour itself. Thus, the two critical questions are then, what kind of society or economy is most likely to enhance the freedoms of most citizens, and what kind of society and economy is most likely to sustain political freedom and democracy? The economic arrangements I refer to as progressive capitalism. I frankly don't like the label. Capital is hardly the central feature. In Europe, I've often referred to this as rejuvenated social democracy. Yanis Varoufakis has used another name to try to describe a new system, but we all have to look for find a better label than capitalism. It should be clear that there are alternative ways of organizing society that can do a better job of enhancing freedom. In the limited time I have, I want to draw attention to four features of this alternative. First, in progressive capitalism, there is a better balance between the market and the state, and more broadly, collective action, with a rich ecology of institutions, including cooperatives and not-for-profits and government provision of a public option, and forms of collective action like unions, civil society, class action suits, and NGOs. The most successful U.S. institutions are not our for-profit universities, but our not-for-profit universities and research. Emblematic of our for-profit educational institutions is Trump University, which excelled in only one thing: how to fleece its students. And it had to pay millions of dollars when it was finally sued in a class action suit, where cooperation was again essential in recovering the exploitation which it had been engaged in. As I've already noted, externalities and public goods are especially important in the 21st century economy.
with its high level of urbanization and a focus on knowledge and innovation. There are other important collective roles. Limiting a variety of forms of exploitation, ensuring competition, and providing social insurance, which, because of its ability to mitigate individual risk, enables more risk-taking and thus more innovation. As the structure of the economy changes, the importance of and the challenges in maintaining competition have increased. So too, as we move to a care economy, the opportunities for exploitation by for-profit corporations has increased, and so has the need for alternative institutional arrangements and better regulatory structures. As just one example, in the United States, hedge funds are taking over old age homes. And as an economist, the natural question, what is the comparative advantage of hedge funds in running old age homes? Well, they do have one advantage. They know better how to exploit people who can't look after themselves. And whenever you see a hedge fund moving into things like old age homes, you should be worried. There's an important role for government not only in promoting innovation, but in directing it. It cannot be the best use of our scarce intellectual resources to have them focused on building a better advertising engine, which has been the case in the U.S. for the past 2 decades. Secondly, a crucial feature of this rich ecology of decentralized entities is that they can provide checks and balances against each other. All humans are fallible, and all human institutions are fallible. As the old adage puts it, power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. We have to limit concentrations of economic and political power, and that entails not just strong competition laws, but also strong distributive policies. Inevitably, concentrations of wealth will lead to concentrations of political power, which will reinforce the economic inequities. Thirdly, design of the economic system has to be sensitive to how it shapes individuals and thus society. As I've noted, neoliberal capitalism shaped individuals to be greedy, selfish, with limited concerns for others, individuals with less empathy and who are less honest than we might like. Cooperatives may help shape individuals to be more cooperative, other regarding, and all of this could enhance social cohesion, the opposite of the polarization we have seen. A polarization which has been aided and abetted by social media, whose business model is engagement by enragement. With such other regarding behavior and greater social cohesion, the need for more intrusive forms of coercion to deal with negative externalities may be reduced. Fourth, progressive capitalism recognizes the centrality of a liberal education and a democratic media. I probably don't have to preach to you about the importance of education, but I want to talk about how this is linked to the theme of freedom. Education, with a better understanding of the way our preferences are shaped and our actions are affected by peer pressure that it provides, can be freeing, one of the purposes of a liberal arts education. Similarly, a more democratic and a more diverse media frees us from having our beliefs shaped by and for the interest of the wealthy. Finally, and in conclusion, let me say there are alternatives, namely different versions of what I have called progressive capitalism or a rejuvenated social democracy that hold the promise of achieving not only better economic performance, but greater shared prosperity and more meaningful freedoms for more individuals. With greater investments, including in public goods and individual capabilities,
better management of negative externalities, better advancement of activities with positive externalities, better social insurance, and stronger social cohesion, progressive capitalism can enhance individual freedom far more than the kind of unfettered capitalism that Hayek and Friedman advocated. It can do a better job of creating the good society, or at least a better society, and set us more firmly on the road to freedom. Thank you again for the honor. Πέρας της εκδηλώσεως, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.